Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a The Witcher 3 Wild Hunt, versión 4.0 Next Gen. Estamos aquí el día 1 de enero de 2023. Feliz año nuevo a todos y todas que estáis ahí detrás de la pantalla. Espero que paséis una buena mañana aquí con Geraldo el Brujero y conmigo y con Ciri, que está por ahí. Y bueno, y empecemos el año con buen pie. Vamos a ver. Bueno, para la gente de YouTube esto lo veréis ya entrado el año ya varios días. El día que lo estoy grabando estoy haciendo directo en Twitch el día 1. Lo digo si alguno de YouTube dice, hostia, pues si no, ya es el día, yo que sé, 8 o 9, el 9 creo que será. Os voy a adelantar el futuro, gente. ¿Qué teníamos por aquí? No sé. Me quedé por aquí, en medio de Novigrado, haciendo cositas. Vale. Quería echar un vistazo a todas estas cositas que ven por aquí. Pero creo que vamos a dar un poco de caña a la misión de Tris. Sí. Yo diría que sí. A ver. A ver, de los derivados lácteos y la oscuridad. Aquí está el nivel 11. Me gustaría quitarme esta misión de en medio, tío. Y esta también. Arimjorn. Tengo tanta isla, tío. Vale. Vamos a avanzar un poco en la historia. Que ya va tocando, tío. Están durmiendo, tío. ¿Lo habéis escuchado? Tenemos los buffos de armas y regeneración de salud. Vale. Aquí pasa algo. Here crawls a witcher. Look! The corpse-like visage, the beastly eyes. This is magic that's made a mongrel of a man. ¿Qué te pica? Canto del bote. Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. Vale. ¿Cuántas vidas has salvado tú? Cállate o te callo, no sirve de nada. ¿Cuántas vidas has salvado tú, How many people's lives have you saved? From Bruxay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Creature's fierce in the mouth, but holler at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. Vale. A explicar. Vamos a ver a la guapa de Tris. The thinking customer will see right out the best deals this side of the pond. Sorceress. It's like a witch with muscle. The smell and all's gone in a flash. Well, she was in a rush. Must have left something. And what of it? This place has been picked through. Son ladronzuelos. Hey, shut up. We're looting here.
Largaos. Bueno, hablemos. Not here for the loot. Interested in the sorcerers who lived here. We're supposed to believe that. Yeah. Most likely hiding in some rat trap with the rest of them. ¿Por qué se ha escondido? Who's she hiding from? Temple Guard's cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. ¿Y quién puede saberlo? Someone's gotta know more. I'd look for her in the Putrid Grove. ¿Qué nombre más bonito? Putrid Grove. Arboleda putrefacta. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. That why you think I should look for my friend there? I meant no offense. ¿Dónde está esa arboleda? Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumour has it, it's a place for freaks and oddities. You'd fit in well there. Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you've got to get there through the sewers, but you've got to enter them outside of town. Few know where exactly, though. Ask a beggar. Or spot yourself a thief. Follow him. Beggars and thieves got to pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king, crown, scepter, and all that? Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go to the grove. Someone called for me. Wonder why. Que faltaba. Menger. Temple Guard. Thieving vermin to the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitchy shop. Think that gives you the right to steal her property. Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the Temple Guard takes possession of their belongings, and the rule of law still holds in Novigrad. You know a bat can sniff out a moth a mile away. La capta con el oído, no con el olfato. Got nothing to do with their sense of smell. It's about their hearing. Well, well, man knows his bats. Here I thought you only cared about monsters. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them. Novigrad's no place for your kind. Entonces, ¿para quién lo es? Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error, you'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Vale, exploremos un poco. Trismerical. La conjunción de las esferas. Filtro de Petri superior. Herbs, roots, just turn to healing. Y tarde con un vampiro. Ya lo hemos leído este. A
ver, Hairbrush. cepillo del pelo. Only ever known Triss to use one like this. Su Alteza Imperial Emir Bar Emreis. Bestiario del hermano Adalbert. Vale, aquí tenemos unos amuletos. De verdad, era alérgica a las pociones. Señales de brujo. Este no lo tenemos. Del mismo modo que una mula no es ni burro ni caballo, pese a tener rasgos de ambos, los brujos no son ni magos ni hombres normales. Los brujos pueden lanzar los hechizos sencillos que llaman señales, que no deja de ser un uso básico de la telequinesis AR, de la piroquinesis igni, de la hipnosis axia, etc. Sin embargo, no son capaces de utilizar hechizos más complejos. De hecho, tratan a la verdadera magia con reservas y desconfianza. Entre ellos está muy extendido un miedo irracional, casi supersticioso, el teletransporte. Como recordatorio, en este punto la tasa de accidentes mortales durante un viaje translocacional es de 1 de cada 100. Sin duda, esta versión viene heredada del hecho de que los brujos no poseen talentos mágicos innatos, sino que los obtienen durante la infame prueba de las hierbas. Por tanto, se puede asegurar que sus hechizos son una afrenta a la naturaleza. De hecho, todo lo que hacen los brujos es una afrenta a la naturaleza. Pues eso. Placa de acero. Vale. Ahí está la habitación. Tris's. Never knew her to drop one on the floor. Iría con prisas, amigo. Una albondiguilla. Señales de brujo otra vez. Los brujos, lejos de ser los diablos que pensabas. Esto lo hemos leído ya. La rosa del recuerdo. The rose of remembrance. All dried up. Vale. Pues ya está, vámonos de ahí. Vale, a ver. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. I've been robbed! Thief! A ver, un segundo. Es que últimamente estoy viendo que parece que se ve demasiado claro el juego. Pues yo no he tocado filtros ni nada, tío. No. A ver, un segundo. A ver si tengo algún filtro puesto por aquí. No. De hecho, lo tengo quitado. No sé. Es un poco extraño. Es que yo lo veo un poquito más oscuro que vosotros. Qué raro. Normalmente se suele ver luego, al procesarse, se suele ver más oscuro en el streaming o en el vídeo en cuestión. How much did they sell the magnificent property for?
Waste of breath. Ugh, there's no fucking integrity in this world. Arms for the poor. Take pity Vamos a on hablar me con los misery mendigos. good folk and aid a man crippled by misfortune. Word is, nothing's free in Novigrad. Oh, another one come bursting with questions. Now, where do you folk gain the idea we beggars know everything? I need to see this and I need to find that one who robbed me brother. Fuck if I know. A ver, busco la arboleda putrefacta. There's this place in Novigrad they call the Putrid Grove. Aye, it's about right. Well, Novigrad's full of nooks and crannies with odd names. Looking to sightsee, buy a bloody map. Heard men like you frequent this alley. And I've heard they fed you horseshit and you smiled and ate it. Now, don't mean no offense. Go in peace. Yo creo que es porque el Windows me pone como el HDR automático. Porque dentro del juego no hay HDR. A lo mejor es por eso. Claro, es que lo veis demasiado claro, tío. Pero un montón. A ver, ¿tengo puesto yo aquí algún filtro? Arms for the poor. Luz nocturna. No, si está quitado y toda esta mierda. Ah, es que se ve mucho más claro, tío. O sea, los colores menos vivos. Se ve todo más gris. Help a poor fellow out. No sé. La grabación creo que sí que se ve bien. No estoy seguro. La grabación de YouTube. Tendré que comparar. No lo sé. As they say, I must resolve matters quickly and leave. Is there a land where I might find more of your kind? Eternal fire, why me? No lollygagging. I's a war veteran. Spare me a crown. Arms for the poor. You lame? No, Charles. Both legs in perfect order. And me arms, look, like a windmill's wings. There. See me waving them? Looky here. Just look. In my mind, thorough addled. ¿Llevas mucho aturullado, tío? Been like this long. Addled. Since me mother birthed me. Here's where it's addled. There. Showing you with me finger. See that? Me indicating. Eres la imagen de la salud. Healthy as a horse as far as I can tell. Priests of look, medics, herbalists. All claimed I'm bewildered. Well, they're wrong. Not as little either way. Folk are generous to me. They enjoy watching me point. Like this. There. There. Ah, supongo que eres feliz y eso es lo que importa. You're happy. That's what counts. I am. When folk ask me the way, I like that most, because I can point. Like this. There. Ah. Because I know my way around the city. Oh, do I ever. So you gotta know where the Putrid Grove is, right? I certainly do. It's where I live. Over the, there. There. That way. That away. Meaning where? In Lace Halls. There's this alley, past a gate. Not at all putrid and not a grove. Fools call it that, but I know better. And anyone can go there? Of course. Unless he forgets to say the old sow's farrowed piglets might not let you in then. But that's easy enough to say. Listen. The old sow's farrowed piglets. See? Thanks for your help. La vieja puerca ha tenido leoncillos. No, lechoncillos. Vale. Y ya los ladrones que le den por culo, ¿no? Vale, me marca por aquí. Spare a copper or two. Es que me está resultando extraño lo del OBS. Porque yo recuerdo que de los primeros streaming que estamos haciendo se veía bastante oscuro. Y es que lo estoy viendo en la otra pantalla y se ve clarísimo. Se ve como tonos grises.
Yo es que lo veo ahora mismo todo con colores muy vivos. Yo creo que está puesto el HDR automático, entonces eso crea alguna interferencia o alguna movida, no sé. A lo mejor si lo quito de Windows. Cambiaría o algo. A ver, vamos a hacer una prueba. Una prueba. Vamos a ver. A ver si nos revienta esto. Pantalla. Voy a quitar el HDR. A ver si no peta el juego ni nada de eso. Bueno. Ahora se ha ido a la mierda el juego. Ahora, espérate. ¿Lo veis igual? Se sigue viendo bastante... con muy poco brillo. O sea, con mucho brillo. Yo lo veo todo más oscurito, tío. Se acentúan más las sombras y todo. No sé. Vale, parece ser que actúa el HDR automático, pero es que deberíais de verlo un poquito más oscuro que yo. Es que no se ve ni el azul oscuro del bien del peto ni nada, tío. Se ve como... O sea, es que se ve todo como con grises, ¿sabes? Hola, Andrés. ¿Se ve un poco más oscuro? ¿Qué hay dentro? Es que lo voy a ver en el móvil, no sea que la pantalla esta me esté engañando. My brother-in-law was curious. Worm's been eating him for 5 years now. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Got to contribute to the grave. No, lo veis como si no tuviese HDR, vaya. Sí, yo creo que será eso. Se ve todo más gris. La vieja porca ha tenido lechoncillos. Esta es la contraseña. Old sows farrowed piglets. Ah. Welcome to the grove, brother. Vale. Stand to see those mugs anymore. Tengo aquí un mercader, me sale, pero... Este no creo que sea, ¿no? Awful pile. Oh, you scared? A ver qué tienes por ahí. Sorpréndeme. Veamos. Alforjas de Cerricania. Cuidado. Adjudicadas. 900 pavos, me da igual.
Vale, hemos sacado la pasta que hemos perdido más o menos. Bien. See you. Vale, voy a venderle las alforjas estas. What are you up? Vale. Ya que estoy, le vendo esto también. Zumo de frambuesa, para ti. Fresitas, para ti. Esto de 15 no. La seta, para ti. Esto, para ti. Esto, para ti. Esto, no. Esto tampoco. Esto sí. Esto no. Esto sí. Herbeluce. Botellas de agua. Una solo, si tengo 100, ¿no? ¿Que me sobraba una o qué? ¿Dónde están todas las demás? Las tendré puestas en el inventario, ¿no? Bah, 40 panales para ti. Hay que dejar solo de 15 que regeneran más. Ya está. See you. Luego tendrás hambre y te morirás por vender toda la comida. No, tranquilos. Está todo controlado. Wouldn't mind a few rounds of cards. Ah, mira, aquí tenemos a Reyes. ¿Reyes está también aquí? Sí. Mierda. ¿Llevo la de Nilfgaard? Sí, sí, vale, vale, vale. Vale, sardenilla.
Hostias. Qué rapidez, tú. A ver. Bien. Vale. Va. Vamos a ver. Total, tengo menos cartas que él. Me toco los huevos. Vale. Bueno, aquí es donde empieza la fiesta raca, ¿no? De doblarse ahí con los bichitos, ¿verdad? ¿Verdad, amigo? Vamos a ponerle alguna más. Claro, vamos a dejar que ponga cartas. Vale, eso es. Vamos a dejar que ponga cartitas. Pasamos. Vale. Vale. Y ahora al todo por el todo. Na, 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 na. Ya estamos. Joder. Bueno, qué pedazo de cartas, ¿eh? Ay, qué bien. Espérate. Hostia, me está reventando. Me quedan 2 cartas nada más. Vamos a ver. Joder. ¿Cómo apretas, cabrón? Me queda una carta, eso es que es mala. Ha pasado. Necesito 14 puntos, gente.
Y le voy a dar 4. O sea, 18. ¡Ay! ¡Qué pena! Cago en la leche, tío. No ha faltado nada, tío. Cabrón. Wouldn't mind a few rounds of cards. Vamos a ver. Ay, tenía que haberme puesto una... Bueno, nada, da igual. Aquí señuelos yo creo que no van a hacer falta, ¿eh? Pero bueno, mira la quemadura, bien, perfecto. Hola, Pepe, muy buenas. Feliz año nuevo. Gente, ya sabéis que podéis pasar por el canal de Multi Pepe. Prontito va a seguir con la partidita de God of War Ragnarok, cuando pueda. Ah, ya dale cañita a Kratos y a Atreus. Y empieza doblándose, cabrón. Ay, no, que esa te 10. Mierda. No pasa nada. Joder. Hostias. Tiene buenas cartas el cabrón este, ¿eh? Pues vale. No, no. Ay, mierda. Bueno, me he colado. No pasa nada. Mi rival ha pasado. Vale, a ver. Es que solo le quito una de 10. Si hago esto. Serían 20, 13. Madre mía. Ah, tío, da igual. Vaya birria. Espérate. Hostia, ¿pero la ha cogido automático? ¿Qué pasa? ¿Que solo había una carta o qué? Vaya polvazo. ¡Hala, a la mierda! Me retiro ya, ¿no? Tengo 20 puntos, gente. ¿Qué hago? Cago en 10, tío. Qué asco da esto. Buah. Más cuernos. Ah, bueno, me retiro. Que me retiro. Se está poniendo chunguito el tonto este. Bueno, a ver, vamos a hacer aquí una modificación. Wouldn't mind a few rounds of cards. Vamos a hacer aquí una pequeña modificación.
Vamos a meter esta 2 veces. Señuelo no me hace falta aquí. Vale, bien, bien. No, esa no, tío, me cago en la hostia. Me he confundido, joder. No, no pasa nada. Tira, tira. Pon, pon. O sea que no tengo cartas, no tengo descartes, tío. Si no, estas 2 pierdo cartas. Me da igual, pondré esta pequeñita aquí de 4. Venga. Pues vale. Pues muy bien. Pues sí que estamos bien. Me cago en la leche, chicos. Ya es como aprieta, ¿no? Está apretando mucho el cabrón, ¿eh? Es que se me han quedado cartas malísimas. Pero bueno. Ah, 28. Ah, vale, vale, vale. Te me había asustado, tío. Sí, pero la putada de esto es que yo solo tengo 3 puntos ahí. Porque son todas de lo mismo. Ah, espérate, que ya puedo usar esto. Ahora sí. Vale, son 6, 7, 8, 9 puntos. Justo para ganarle, pero pierdo todas las cartas. Es que las pierdo todas. Ya le quedan 4 cartas y estamos perdidos. A mí no me van a dar cartas nuevas. Nada, tengo que dejarme perder. No queda otra. Vaya puta mierda, tío. Me está costando este, ¿eh? Más que el de ayer. El del torneo.
Bueno, a ver si tiene malas cartas. Joder. Es muy cabrón, ¿eh? Bueno. Nada. No sé si ganaremos o no, pero es que no me quedan cartas, gente. ¿Qué hago? He perdido. Claro, tío. Bueno, ya lleva 3 seguidas ganándome el cabrón. No estoy cargando la partida, ¿eh? Lleva ya... Esta es la 4ª partida ya, ¿eh? Y en fácil. Voy a jugar en Reinos del Norte. A ver. Bien, me parece bien. Vamos a ver por dónde empiezo yo, tío. Hijo de puta, tío, Es que es muy hijo de puta, tío. Ay, Dios. Es que le salen siempre las mismas cartas, tío. Yo no tengo nada aquí para curarme ni nada, tío. Qué asco. Estoy por pasar ya, tío. Para ti, crack. Hijo puta. Qué dolor. Y estoy obligado a ganar, ¿sabes? Me cago en la hostia. Qué puto dolor, chaval. Ahí está, que estoy jugando con él. Ahí va. Bueno, me he confundido. Bueno, da igual. Ya está hecho. Madre de Dios. Bueno. Normal que pase. Normal. Normalísimo. Vale. Bueno, 3-3 y tengo una carta más por ganar. Y estas dos se me doblan. Está bien. La mejor carta que me podía tocar. Ay, no. Hostia, a mí me afecta esa carta. Me afecta la carta, tío. Bueno, da igual. No. Hijo de puta.
Qué asco de tío, chaval. Qué puto asco que da, chaval. Que ni así. Qué puto asco de chaval. Madre mía, ¿cómo me está costando este, eh? Esta es la quinta partida ya, ¿eh? Wouldn't mind a few rounds of cards. Vamos a ver. Voy a meter... no sé, algún tipo de despejado más, tío, porque no me caen. Vale, bien. Bien. Joder, quito este y me sale la otra. Increíble. Bueno. Vale. Vale, ha pasado, pero... ¿y si le meto la cartita esta? Se le quedan 5 puntos solo. Y con meter una de 6 me sobra. Vamos a hacerlo. Metemos... esta. Vale. Ahora lo que pasa es que se me va a hinchar a meter el cuerno, su puta madre. Claro, que tiene el cuerno del líder y todo. O sea, lo que tenemos que hacer es que lo ponga y yo pasar, porque he ganado la partida. Ah, mira, me ha salido de quemadura, tío. Uy, qué bien. Uy, qué bien. Qué bien, qué bien. Vale. Ahora se dobla, ¿no? Obviously. Seguimos poniendo cartitas. Venga. Venga, pon todos tus bichos. ¿No quieres poner los bichos? Ahí, ahí, mete, mete. Mete bichos, mete bichos. Bichitos, bichitos. Cago en la madre que lo parió. No me puedo creer... Ah, sí, tiene 2 de 10. Tiene 2 de 10. Vale. Claro, pero si hubiesen sido la de 8 hubiese sido mejor. Se quedarían 40 y algo. No sé qué hacer, ¿eh? Vale, se quedan 45. Tengo que meter 27 puntos. Y para meter 27 puntos necesito aquí meter varias, ¿eh? Bastantes. No me sale rentable esto. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿En The Witcher se puede ir a cualquier ciudad? Sí, pero a veces hay algunas que están de principio están bloqueadas. Hola, From Hell Deluxe. Usa señuelo para coger una de 5 y pas. Sí, eso es lo que iba a hacer. Sí, sí, porque no me va a salir rentable quemadura aquí. Sí, cojo esta mismo y paso, tío.
Ah, que él no ha pasado. Claro, porque ha perdido la primera partida. Es cierto. Anda, coño. Vale. Vale, por solo quedan 3 cartas. Yo tengo 7, tío. Vale. Tiene los huevos gordos. Menos mal que le queda una carta. Me cago en 10, chico. Me cago en la madre que lo parió. Venga, ponla otra vez. Así tienes otra. Igual. Campeón. Nah, he ganado. Esta la... Hostias, espérate. No, hemos ganado, gente. Ha salido bien esta mano. Menos mal, tío. A la quinta, Y en fácil, tío, el buen. Que lo tengo. Madre mía. Sanador Javecar. Ese es de Stan, ¿no? Aquí ya podemos hacer baraja, ¿Cuántas tengo de estas? Faltan 2 cartas por meter. Pasa es que estas de héroe tengo pocas, De héroe una solo, tío. Bueno, pues ya vamos haciendo barajitas. Barajitas. Vaya guerra que da el mazo de monstruos. Sí. Uf, es que... Como no te sacas la de niebla, eso, la de escarcha esa o lo que sea, tío, estás perdido, Me cago en 10. Ahora te robo, cabrón. Que me has dejado saqueado. Vale, a ver. Nosotros íbamos por aquí. Ese que gobierno me ha ponido. ¿Dónde lo ha sacado? Estaba tirado en la calle y lo cogí. Me están mintiendo, La he robado. Aquí está triste. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Atris. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. ¿Sabías que te andaba buscando? You're
your spies tell you I was looking for the Putrid Grove? My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove, ugly name for our cozy little hideout, wouldn't you say? La guardia del templo de Incordia. Temple Guard tolerate your little operation? Let's say they appreciate the value of a Novigrad crown. Menga doesn't seem like the type that can be bought. Anyone can be bought, but like it's true, Menga had cost me a fortune. Luckily, he's got officers, and they're mere mortals. Illnesses catch him at times. Other times, they want to catch a bit of diversion. See, Witcher? I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with the hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. What do you want? A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies. Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Marigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Marigold parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Esta estatuilla es la de la misión de Aramas, creo. A ver, un segundito. A ver si el asunto era porque yo esto lo estaba capturando en ventana. A ver. Pues va a ser que sí, ¿eh? Míralo. Vale, pues es esto, ¿eh? O sea, si lo capturo en... Claro, tío. Es que lo estáis viendo con unos tonos súper grises. Y lo estoy poniendo en modo ventana. En escritorio no sé si será igual. A ver, escritorio. El escritorio no lo pilla. ¿Cómo no lo puede pillar el escritorio? No entiendo. Bueno, da igual. Ahora vale, que no, que lo tenía apagado. A ver, modo escritorio. Igual, ¿no? A ver. Al modo ventana.
Igual, ¿no? Ventana de escritorio igual, ¿no? Es que fijaos la diferencia, tío. Yo lo estoy viendo igual el juego, o sea, pero es que la diferencia de jugarlo en modo pantalla completa, o sea, en modo juego, en el OBS. Salud, mirad, es que se ve todo clarísimo, con muchos grises. Apenas se ven los colores vivos. Pues no sé, es que me había extrañado. Nada, ponemos modo ventana y ya tomamos por culo. Ah, lo vais a ver oscurito. Yo es que lo estoy viendo oscuro. No, si parece eso que es de noche y parece que estamos ahí de día. Claro, tío. Ahora se ven los colores más vivos, ¿sabes? Y todavía no se ve como lo estoy viendo yo, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo llevaré con el HDR automático ese. Qué fuerte, tío. Well. Madam Sorceress. Beautiful, isn't it? Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. I take it you're a Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely. Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? ¿Queréis que le ponga las ropas tradicionales o le dejamos el vestido alternativo este? Que no le pega, ¿no? Ahora, como está aquí como medio de incógnito, parece que lleva el traje ese de hechicera super Superwoman. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? Ya lo haré yo, anda. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. You were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Vale.
were lucky this time, but Well, you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Esto lo tenemos. Hop. Bosque de Maribor superior. ¿Qué ha pasado, tío? Oh, qué susto, tío. Vamos a meter aquí aceitito. En esta misión es importante saquear bien porque suelen haber muchas recetas. ¿Veis? Y esta me la ha dejado sin querer. Claro, me han atacado y al final no me la ha pillado. A ver, ¿qué hay aquí? Mira, pasadizo secreto. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Muin. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans next. The elves occupy slums, but the dwarves practically control financial life in the city. Official word is that Novigrad will remain neutral. Somehow doubt anyone believes that anymore. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Vamos. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Listo. Refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on. 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. ¡Foto! ¿Y el pelo? ¿Y el pelo? Se le ha ido el pelo. Geralt, ¿y el pelo? Era el militar.
Has perdido el pelo, Geralt. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. Instarrapado, I ¿sí? didn't expect you to bring company. ¿Supone un problema? Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Pagarás por adelantado. Don't much like merchants who flatter with cheap praise before the job's done. That was not cheap praise. I was merely stating a fact. So am I. I want you to pay in full in advance. I'm afraid that's impossible. Then trap your own rats. Well, now I know why she brought you along. Fine. A full purse of Novigrad crowns as proof of my goodwill. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Bueno, te puedes estar quieto un segundo que te quiero echar una foto, copón. ¿Veis en el modo foto, tío? Que se sigue moviendo el pelo y todo, tío. Qué guapo eso. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Vale. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Son 3. Vale. Ratita. Sol, ratita, quiero verte la colita. Abogado. ¿Dónde estás, abogado? ¿Abogado? Maldita sea. I think I plugged every hole in there. All right. Now we wait for them to scurry away. Aún recuerdo aquella noche en las ruinas élficas, en la fuente. Once I hit one with a fork in the darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. I'm just glad to see you safe and sound. Reconciled? ¿Es así o disimulas? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. Tal vez tenga razón. You could be right, but only he knows the truth. We're only ever the ones to know the truth about ourselves. Which we share at times with those we hold dear. Even if it's hard to swallow? Even then. Who knows? Maybe one day. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Bien. She's fine. That's good. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer.
Ahí, celosilla. En esta partida tenemos que ir solo con Tris, gente. Well, well. Our lovebirds having themselves a little chat instead of working. The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. Vale, nos han hecho una trampa. Geralt. This stank from the start. Yo ya lo sabía, no me acordaba. de If la these misión. boys are here to help us kill rats, they're late. You paid up front and got what you paid for. Not half a rodent left in the granary. I paid in advance because I knew I'd recover my coin. ¿Seguro? Such is life for sorceresses in Novigrad these days. I can see that and I don't like it. So here's what I think. The hunters have come, and now they can go. They'll do no such thing. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Ha hecho un hijo de caballo. I kill you. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped like a child. If not for you, we need to find Brandon. Vale, Well, vamos a por el Brandon ese. Hombre, amigo. Don't kill me. Good sir, no. They forced me. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is, you'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now, get. thanks, Geralt. No need. Glad I could help. You Yeah. know, I've been thinking who might know something about Ciri. And I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Corrine Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Corrine's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejon Kier, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Bueno, me alegra haberte visto otra vez. It was nice to see you again. Pobres cazadores, no You tenían la too, oportunidad. Pobrecicos. You should go Qué now, lástima. before Corrine goes back into hiding somewhere. What if I want Es que ahora voy to muy find dopado, you? gente, para I la live misión in the principal. pits, near the fish market. Stop by. Es lo que tiene It'll ponerse a be hacer nice. todas las cosas All antes de right. la principal. See you later. It's a rank. Corinne Chile. Ah, pero no, ¿se ha ido ya? ¿Dónde está? Es que tenía que hablarle. Bueno, da igual. Ya le hablaremos de la muñequita. Tipo sospechoso. Es por aquí. Youth these days, hair-brained. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolph de Jong. Hombre, un tocayo. Of Verus Rudolf. de Jonkiers, yes.
My ancestors laid the foundations of Ese es mi nombre en I inglés. now own its largest bank. Recommendation. Name would have been enough. Father always said, Soy Rodolfo. all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. Busco a Corinne. I'm looking for Corinne Tilly. Oh, you've come to the right place then. Corinne is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. ¿Por qué te importa la historia de la casa? Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week, well, you shan't believe it, I found human feces in the parlor. Vale, ¿qué haces aquí, tío? Not interested in what's going on inside? Seeing it for yourself? I'm a banker. Cursed homes scare me. Do you know how a haunting can affect property value? Point of fact, Corinne requested she not be disturbed. ¿Puedo pasar? I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Vale. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Bueno, a saquear todo. Sácate el farolico de Nancy este. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Veamos que por aquí. Albondiguita. Esto es un horno. A ver qué tenemos por aquí. Ruinas élficas. Unas alforjas. No me jodas que son las buenas. Me gasta el dinero en las otras. A ver. Me cago en todo, ¿eh? Nah, eran unas patateras. Vale. Una armadura. Vale. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Era un criaño de estos, ¿no? Wake up. It's just a dream. Wake up. The doll. The attic. Vale, desván, muñeca. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please.
up! Go away! Don't do that. Leave it! Vale. Please. That's blood. Don't spill it. Please. Way to the next room's blocked. Estaba bloqueada, amigo. Dibujo de una cuna. Papel en el que se ha dibujado una cuna. Parece hecho por un niño. Muñeca de trapo. There was a cradle on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. Cantidad de cosas, tío. Es que tendrías que poner ni la mitad, tío. Pero como tengo ahí el síndrome del gumio. Estaba la cuna. No estaba la cuna, tío. Una buena mierda. Estaba abajo, ¿no? ¿Qué? Esto es la calle, ¿no? Esto es la calle, esto es la calle. Ah, me marca arriba. Un piso más arriba, espérate. Es que no veo la cuna. ¿Me marca aquí? Ah, vale, estaba aquí, ¿no? Ah, aquí. Vale, vale. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Bueno, el horno está abajo. Sabemos dónde está. Maybe I'll find another clue there. Diario, dibujo de un horno. A ver, como la otra luz. Esta. Esta mola más. Lo que pasa es que con esta, bueno, no puedes correr, pero mola más. Vale, ¿por dónde se bajaba, gente? Por esta de aquí, ¿no? Esta es la que se usa para ver espíritus. Did I scare you? Una criaña, como Johnny. I can tell you was scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her awake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake.
Little Sarah wants to play. Vamos a ver. Sé que no eres peligrosa, amiga. You're lucky. I know you're a harmless godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty, so I moved in. Bigwig from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with, so I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Lleguemos a un acuerdo. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice, you know? I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Vale, Sarita. Esto en la calle, coño. Señorita Corinne. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you there. Al Esturión de Oro nos vamos. Bueno, tío. Tocayo. I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? La casa sigue estando encantada. Parece que la maldición perdura. A bit of both. A demon had captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently. Though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh, well. Vale, tienes pasta, hombre. Shan't put me in the poorhouse. Cómprate otra. Hala. The second sword, is it in case the first one breaks? Smart. Sí, es por si se me rompe una, sí.
No. Oh, fuck, don't write. No están trabajando, ¿no? Played at poor son's den lately. Stop going there after they sold me dirty beast tent. Non-human, are you? Look for your kind beyond the walls. Capitán Wolverstone. You, Wolverstone, captain of the Atropos? Ah, vale, esto es lo de Skellige, gente. If I'm Atropos, captain of the Wolverstone. No fucking clue, mate. I need to get to Skellige. My Atropos and me, we're due to sail for our Skellige, carrying grain. But that's hush-hush. Got any coin? Ah, 1000 pavos nada más. Yo pensaba que me iba a pedir una cifra desorbitada. Here, that enough? Hefty sack, like a bull's. When do we sail? Not sure you're ready. You can barely stand. Know this, stranger. Captain Wolverstone never sails sober. The sea goes one way, Wolverstone the other. Makes the rocking bearable. So, ready to set sail? Dame un momento, que luego nos vemos, Give me some time to prepare. Prepare whatever you want. She's not done loading as it is. Vale, zarpa Skellige con el capitán Wolverstone. Busca al capitán del barco en el estirón de oro. O sea, cuando quiera zarpar, tengo que hablar con él aquí. Vale, la otra misión, gente. Porque me ha sacado de la otra. Cojones. Hay una plantica ahí en medio, tío. No puedo cogerla. Bueno, a ver. Está arriba. Stop staring, you'll jinx our work. Oh, you make a fine sailor. You can set it. Bonita habitación, amiga. Es que no me gusta que no pueda subir automáticamente hacia arriba. Tengo que ir como inclinándome para pillar el plano, tío. Bonita habitación, ¿eh? A dream here. Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. We must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. ¿En qué consiste soñar? Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's go. Let's begin. To start, begin. tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Ciri. The woman's name is Ciri. Vale.
tú a mi lado cuando morí. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Jennifer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. Is there anything you'd like to add? Another memory, perhaps? ¿Por qué no? Yes, there's something else. All right. Tell me no more than you wish to. O sea, se lo puedo contar todo si quiero, ¿no? I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. Hostia, es idéntico. Esto que acaba de contar es idéntico a lo que pasa en la segunda temporada de The Witcher, tío. Claro, porque yo, como esto prácticamente no lo vemos, simplemente lo está relatando, ¿vale? Pues hostia, no me acordaba yo de esto, ¿eh? O sea, porque se está haciendo más fiel a los videojuegos de lo que creemos, ¿eh? También. Porque normalmente la serie se basa más en los libros. No need to rush. We have time. La entrené en Kaer Morhen. Ciri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose. She lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Ciri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Yes, I think so. Ya que estamos, se lo contamos todo. Le salvé una vez en la vida. It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stygga Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Es la hija de la vieja sangre. She's a child of the elder blood. A descendant of bloody Falcon. The rebel burned at the stake. The prophecies claim the world's destroyer will be born of the firebrand's cursed blood. Pure legend. No one in legend transforms into prophecy. When it gains believers. I think you're right to be reticent in talking about the woman. I see. Do you wish to say more? Yeah, there's something else. La llaman la dama del espacio y el tiempo. They call Ciri the Lady of Space and Time. Once I asked Yennefer why. She travels between worlds. Turns out I don't know how to talk about it. Didn't really understand much of what Yen told me.
I just know there's more to it than traveling to different places, and that Ciri carries immense power in her blood. I see. Do you wish to say more? Sí. Yeah, there's something else. Le costaba controlar sus I remember aptitudes. Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No. Can we start? Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Primero buscaría a Yennefer y a Triss. Y luego a Jaskier, ¿no? En ese orden. Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion? They liked each other a lot. Of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will. El romero y tomillo. Es donde tenemos el baúl. The rosemary and thyme? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Gracias por tu ayuda. Thanks for your help. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Green chili. Te saqueo la leche de vaca. Vale. Bueno, saca. A ver por aquí alguna cartiga de esas buenas. Vamos a dar un poquito más de luz. ¿Quién es este? Bueno, señorita, me voy. Yes. Nada, me voy. Vale, vámonos. ¿Era por aquí la salida, gente? No sé. Aquí no saqueo. Plata pura. Una espada contra las brujas. No. O sí, espérate. Que aquí hay cositas.
Había buenos lingotes aquí, ¿eh? Joder. Vale, ¿por dónde se sale de aquí, tío? ¿Y esta? Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, chata. Me voy. Bien. Ah, que estamos en la poza, en el esturión este, claro. Pensaba que estaba en su casa, tío. Vale, a ver. Posadero. Vale, ah, mira, este sí que tiene aquí licor de mandrágora, licor de cereza, limón guardiano, whisky temeria, cójalo todo. Licor de majacan, vodka de hierba terredánea, de todo un poquito. Vale. Vale. Muñecas. Pieles de cabra. Que los frascos estos no sé para qué los quiero. Candelabros. Hostia, lo que pesa esto, ¿no? Vale, esto no lo puedo vender. Vale. Por cierto, somos nivel 18 y podemos ponernos ya el grifo mejorada, ¿eh? Sí. Flores rotas. Ve al romero y tomillo. Ah, pero puedo irme ya a Skellige si quiero. A ver, ¿por qué no? Así ya desvelamos Skellige. Que quiero hacer cosas diferentes. No seguir un camino estipulado. Porque siempre hacía lo mismo, no virado. Todo en orden. Skellige. DLC 1, DLC 2, así. Bueno, caer more, me ha saltado, ¿eh? Qué bonita estampa esta, ¿eh? Joder. Ahí no puedo echar foto. Mierda. Vale. Yo me meto un ratito, que ya llegaremos. Campeón. Vale, cambiamos de zona. Skellige es súper bonito, tío. Y la banda sonora es brutal, tío. Es todo rollo nórdico, tío. Mola mucho, tío. La escuela del oso. No me acordaba yo de esto, ¿eh? Vale, nos metemos aquí en pelea, ¿vale? Piratas asquerosos. Vale, vaya llegada, ¿no?
Vaya recibimiento que nos han dado las islas de Skellige. Ay. Hostias, he tragado mal. Naufragando. Back off or I'll kill you. I'm not afeard of dying. ¿Saqueas muchos cadáveres? Rob every corpse that washes up on shore? Taken from a corpse ain't theft. I'm a man of the Isles. I don't reap, I don't sow. The waves bring me my harvest. On the Atropos, were you? Yeah, thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who exactly? Might have arranged something with Lugos, but crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What do you seek in Skellige, eh? Agreed to meet a sorceress here. Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Horde Skellig. There's a witch at Kertrolda. Croc's guest. Could be the one you're meeting. ¿No te cae bien o qué? Qué bonita banda sonora, tío. I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witch got Croc wrapped around her finger. Orders everyone about. Word is she's vicious at it. But a hag's a hag. ¿Qué aspecto tiene la invita de Crack? Seen her? Know what the sorceress looks like? Aye. Wears black and white. If not for her tits, you'd think she was a beached orca. Fact is, even those who see her for a wench would gladly push her out to sea, tits and all. Típico de las hechiceras. Voy a darte una bofetada. What's your name? Steingrim. Well, Steingrim, I don't like you. In fact, I feel like slapping you. Go ahead, Drifter. You try. Has faltado el respeto, Yennefer, cabrón. ¿Qué has intentado robarme? Bravo. Best finish me now, cause you'll be fucked once I catch my breath. It was a good fight. That's enough for now. Know the way to Kertrolda? Expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port side today. Your sorceress ought to be there too. Thanks. So long. Qué bonito. El lobo. Mira qué fotito más bonita. Vale, no tenemos indicador, tío. Por aquí hay uno. Vale, estamos en... no sé. Vale, la misión estaba aquí abajo, las que tenemos que hacer. Esta, tirando del hilo. Y había otra por aquí, no sé de dónde estaba. Era... esta no es... la de las perlas. ¿Cuál es la de las perlas, tío? Mira, la del maestro armero. Esta, la de las perlas, está aquí. Ah, pues está cerca, ¿eh? Vamos a ir aquí. Coño, sardinilla. ¿Has naufragado tú también? Faster.
Qué alegría. Y por aquí no. Come on, Roach. Epa. Giddy up. Vale, no voy a coger talón ni nada ahora, ¿eh? No quiero... Como todavía no voy a hacer aquí muchas cosas, ¿vale? No hacemos nada. Ya vendremos aquí. He venido aquí exclusivamente por el viaje rápido. Y no sé si por coger el barquito y hacerme la misión de las perlas negras, tío. Bueno, la puedo hacer luego. Vámonos ya está. Ya podemos viajar a Skellige. Mira, aquí hay una misión. Bueno, no voy a coger nada. Vale. ¿Tengo más postes o no? O sea, no, es que creo... Los postes creo que los ibas comprando. O sea, los viajes rápidos estos a otras islas con mapas, como los mapas esos que compramos de la escuela del lobo, de tal y todo eso, ¿no? Mira, aquí hay uno. Entonces a este sí que puedo viajar. Al de la otra misión, por ejemplo. ¿Veis? Vale. Y... la estatuilla del noble. ¿Podría hablar con el Tris ahora? Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oneromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by bueno, gente, lo vamos a dejar por aquí ya, que es la hora de comer. Bueno, tarde ya. Pasa que me levanta tarde. Voy a bajar a la señorita Ciri. ¿Qué pasa, guapa? ¿Nos vamos? ¿Eh? Pues nada, voy a guardar por aquí. Ya tenemos el viaje a Skellige para cuando queramos, para hacer las misiones que tengamos por ahí pendientes o lo que sea. Esto no sé por qué se ha activado otra vez. No sé si habrá algún contrato nuevo o algo. Dinero rápido para salir de un buen apuro. Anuncio en relación a los objetos de naturaleza mágica alejados de las cloacas. Entrega de prosa al por mayor. Aviso. Cuidado con la casa encantada de mercader tramposo. ¿Esta es la que hemos hecho? Cuidado con la casa encantada de mercader tramposo. Ciudadanos honrados de Novigrado. Escuchad las palabras de advertencia de un leal conciudadano y no hagáis negocios con The Junker. Ese vil canalla, aunque su linaje presume de buena reputación, él no es más que un cochino rufián. Me vendió una residencia a un precio irresistible a pesar de que sabía que la casa estaba encantada. Resulta imposible habitar en ella, pues un espíritu maligno atormenta a todo aquel que la pisa. De momento el fantasma se limita a hacer ruido y gastar bromas. Pero quién sabe qué horribles actos cometerá con el tiempo. Si tenéis un mínimo de sentido común, manteneos alejados de esta casa y jamás hagáis trato alguno con el estafador de Junker. Casa encantada. Vale, pues... estatuilla de... Tris. Vamos a ver. Por dónde se llega a la casa de Tris. ¿Y estos? ¿Alguien más? Vale, era esta casa de aquí, creo. No, esta no. ¿Dónde está su casa? Aquí abajo, ¿no? Vale, pero no quería... Who are you here for? Triss. Told her from the start. No men, no pets.
'Tis a decent house for decent folk. Don't worry, won't stay long. Vale, voy a guardar aquí entonces. Es aquí. Perfecto. Guardamos. Y nos vamos. Y esta tarde más, gente. Esta tarde más. Tarde de año nuevo. Pues nada, un placer haberos traído otro capítulo más de aquí de Witcher 3. Un besazo y hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.